got so.
ya. Karena setelah ini ibu punya kuis.
ibu suruh satu-satu untuk menjawab. Di sini ibu punya kuis. Oke, Nana, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Komponen ekosistem yang berfungsi sebagai penghasil makanan bagi makhluk hidup lain disebut apa? Kesimpulan materi kita ini yaitu tentang ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Dan ada dua yaitu abiotik dan biotik. Sedangkan abiotik yaitu makhluk hidup dan sedangkan abiotik yaitu benda dan hidup. Saling
out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you